think you all know the use of trees is a very long list. We use them ya nini? Miti, walimu, tutaweza kulipa wafanyikazi vioni, tutaweza kuleta wanafunzi wengi zaidi wanaochagua kuja kusoma hapa. So maombi yangu ni haya, tunataka hela ya kupunguza deni na kutoa hiyo deni ya shilingi bilioni 61, na kwa siku zijazo tukiendelea mbele tunataka capitation isipunguzwe. World Bank na IMF wanataka zipunguzwe, na it has been reducing for the last 5, 6, 7 years. We want that reversed so that tunachunga vyuo vyetu ziweze kuimarika, viweze kustawi. Yangu ni haya tu. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Nashukuru tena wewe kuja hapa na wakuu kutoka afisi yako na kutoka serikali. Tunawashukuru nyinyi nyote. Mungu awabariki. Asanteni sana. Tumpe makofi Daktari Ambassador Huka Wario na kiketi. Your Excellency sir, umesikia hayo malilio kutoka kwa Vice Chancellor na kutoka kwa Council Chair. Egerton imekuza watu wengi. Hata your own PS ni alumni wetu, Madam Aurelia Rono. So unaona tuna bidii hata hizo changamoto, lakini tunatimiza. Asante sana Chair. Sasa this is my pleasure to invite the County Commissioner Rift Valley, Mr. Leaford Kibara, to give his remarks. Karibu Commissioner. Our chief guest, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, our two permanent secretaries, the Ministry of Basic Education and the Ministry of Our Excellency, the PM, mwakilishi wa PS, Ministry of Environment, Bwana John Elungata, the Deputy Governor, the area Member of Parliament, government officers present from national government and county government, the clergy, the university fraternity led by our good Vice Chancellor, the community from here, the Deputy County Commissioner and his team, the media, and all of us, good afternoon. I'm here, the chief guest representing the Regional Commissioner, who is out to Samburu on official duty with the CS, and when I came, he sent me with the greetings to the university and the community here. I want to welcome you to Nakuru and the university, Njoro University, and assure you that we are joining you as your department or your ministry plant the trees in the area that has been shown to your ministry, and assure you that we will be together. For the last 3 months, from February, March and April, the National Government Administration, Kenya Forest Service and other partners in Nakuru, we've been able to plant 85,125 trees, and we want to move ahead, plant more, so that we can support the program of His Excellency the President. Without taking too much of the time, welcome to Nakuru, and the university will work together, and you can also give us a portion so that we can move ahead with the forestry department and plant more trees. So thank you very much, na mubarikiwe. Let's give a hand to the Commissioner. Thank you, and for the good work you have done to realize this great day. And thank you to the Kenya Forest Service for also supporting this initiative. Your Excellency, it's now my pleasure to invite the Honorable Member of Parliament, Njoro Constituency, Madam Charity Gadambi. Karibu, Madam.
Wow, God is good. Hapana, tuko na mtu mkubwa leo ametumwa na serikali kuu. God is good. All the time. Asante sana, hata leo wazazi wetu mmeshindwa na watoto wetu. Tupigieni pia watoto makofi. Asante sana our chief guest, Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, our 2 PSS, Bellion and Madam Rono, our VC Management Egerton University, the entire security team, our administration team, the community, wananchi. Naomba kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupea siku njema, na pia kwa niaba ya serikali ya William Ruto nasema asante sana our chief guest kwa kuja hapa kwetu leo hii. Hapa ndio kunaitwa Biston, na Biston ndio area ya kabila zetu zote. Na Your Excellency, nataka nianze kwa kusema 2022 hapa mlipata zile kura ziliongoza na ikashtua watu wengi sana. Si mjipigie makofi, mlifanya kazi mzuri. Nataka niwashukuru kwa kuchagua Kenya Kwanza ikiongozwa na president wetu William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua, na today tuko na chief guest ambaye alitumwa na president kuja kulaunch buses zetu, na pia amechukua jukumu ile tunabeba tukiongozwa na president wetu William Ruto, mambo za upanzi wa miti ndio tukaweze kutengeneza maisha na generations za huko mbele. Leo hii nataka nishukuru Egerton University, asoa team ambayo inaongozanga mambo za kuconserve mau, na kila mwaka mnakuanga na hitaji. I would propose next time pia, sababu leo hii mheshimiwa wetu ameweza pia kuadopt 10 acre. Hata mimi naomba kama member of parliament on behalf of all members of parliament, sababu mimi ndio chair wa parliamentary caucus on climate change, ndio sasa tupate eka zetu hata kama ni 10 ama 5 ndio tukaweze kupanda miti, ndio tukaendelea kuwa mfano mwema. Leo hii nataka pia nisimame niseme shukrani kwa wote, ile heshima mlitupea kama wamama, mkatupea Governor Susan, mkatupea Senator Tabitha, mkatupea Lisa Chelule, Naivasha, Gilgili, Bahati na Njoro, mkasema nikadhambi. Sisi hatutawaibisha. Hata saizi naomba mpate kwanza apologies zao, vile mlitupea viti. Sisi tunafanyanga kazi ya teamwork, na leo hii wametupresent mahali tofauti. Kuna zile tunaitanga parliamentary committees ambazo tunatengeneza budget ya serikali, na ile inatengenezwa saizi mkaweza kuendelea kufanywa mambo mengi. Kwanza our chief guest, naomba nitoe shukrani zangu za dhati individually kama Kadhambi. Ulikuja hapa from 2021 2022 bikiwa na Excellency the President na Deputy President, mkatuombea kura na tukapata ushindi, na pia baada ya kukalia kiti Njoro constituency ikapewa heshima kubwa. President wetu wa Kenya Kwanza na timu yake yote wakakuja bando hapa, tukashukuru Mungu mahali kunaitwa Kiingo. Asante sana wa chief guest, sababu pia njuzi mmekuja na Your Excellency, labda huko unakumbuka ile barabara mlilipea ya 2 billion Kenya shillings, ndio hiyo tunaanzia hapo Njoro ndio ifike Naiswet. Hawa ndio beneficiaries ya ile barabara mliweza kulaunch, na pia hiyo barabara ndio inaanzia mahali kunaitwa Biston hapa tuko, ndio iende all the way mahali kunaitwa Elbagon Molo, na pia ndio hiyo barabara mliniongeza ianzie pia Mauche mpaka Sururu. Nina uhakika Your Excellency, vile mmeniambia na president, na pia vile tulikuwa na yeye njuzi akasema anakutuma kulaunch hizo buses na hii forum. Asante pia sababu umeconfirm leo hii tukiwa pale Njoro ile technical institute ya kuwezesha mayouth wakasome tukapate skills, ndio tukawezesha watoto wetu kuwa mahali wakafanya mambo za kuwasaidia income generating activities. Asante Your Excellency, leo hiyo umeconfirm mkiwa na president mmeamua mtakuja kuequip through the equipment zile zinatoka China. Sasa itakuwa manufaa kwa hao wazazi. Your Excellency, mambo za Egerton University mimi sitakangi kupaka sukari. Egerton University, everyone has suffered. The pain from Egerton University mimi imenikujia, sababu the lecturers hakuna salaries,
biashara zimeisha. Wale walikuwa wanasoma, hata wazazi wengi wanapeleka watoto huko kwa shida, bado unakuta ni ngumu. Mambo imekuwa ngumu, it is very bad. And your excellency, the other time niliongea pale tukilaunch barabara nikasema, Egerton University ikikaa kuwa revived this year, it is going to be permanent pain. But your excellency, I'm very happy, very excited, because his excellency the president on Wednesday, na hata wewe leo hii pia umeconfirm, umepanga mikakati ya kuja kuokoa institution yetu ambayo imetusimamia na mambo mengi. Na kuna kitu nimesikia VC ameomba. Your excellency haja kuomba kitu kikubwa. Amesema inside the farm, with the kind of work they are doing, the farming, conservation matters, wangetamani inside they have just a road. Wanaomba ya Maram, your excellency. I'm sure with the estimate of barabara za Maram zile anaomba, ni barabara which cannot even cost that million. Wanaomba tu Maram, wanaomba ifanye grading na Maram. Your excellency, hiyo najua tu utasema hiyo ni kitu kidogo sana kwako, vile umekanyanga hii area yetu. Your excellency, kitu ingine naomba, nimemjulisha pia deputy president, hii ni area bado mambo za stima ni stress, lakini vile our president ametuambia tungoje mnatupangia. Naomba nikujulisha hii sio kila mtu ako na stima, lakini ni mzuri pia niseme shukrani your excellency. Kenya kwanza, hii kijiji umepitia ya Biston, ni nyinyi mmetuwekea street lights. Jamani, si mnasema hata shukrani? Si mmeweka street light hiyo mwangaza ya usiku? Niliwaambia mambo mazuri yanaanzanga wakati mmenachagua viongozi ambao wanaona mbali, sio viongozi wa kukosa heshima na kuweka sufuria kwa kichwa. Sasa mimi nawapongeza your excellency. Hawa ni wale watu walikataa maandamano zile zilikuwa zinaendelea Kenya, na sisi tunachukia siasa za kufaa masufuria kwa vichwa, kitamaduni ya wamama wa Afrika. Sisi hatuwezi tukaweka sufuria kwa kichwa, sufuria inawekwa kwa njiko jameni. Ama bibi wa mama. Sasa nashukuru sana mlipea viongozi ambao wako na mikakati ya kuokolea nchi yetu. Your excellency, na tunawasupport. Peana shukrani zetu mingi kwa rais, na pia wakati ulikuwa unasikia tukiambia president atukumbuke Njoro constituency, hii ni wale watu wako permanently affected na injustice ya mashamba. Hawa ni wale watu your excellency, vitu inaitwa title deeds, waliwekewa caveat, they have been permanently punished wakati wakuwa mambo za mashamba. Sasa your excellency, mimi ni shukrani pia mlitupea cabinet secretary wa lands anatoka Nakuru County. Nyinyi ni kutusaidia kutusukumia hii jeshi mmepea kazi. Shukrani your excellency. Na sisi wananchi naomba ile sauti mumeomba pia na governor na senator wetu na wamama wote tumeambiana, tumeshikana kama timu moja kutetea upanzi wa miti, sababu wasomi ulimwengu mzima wamesema hata wale matajiri wanaokuja next ni watakaopanda miti. Tupandeni miti zote, iwe ni exotic, iwe ni indigenous, na pia fruits trees. Tupandeni ndio tukaweza kujisaidia. Naomba wamama pia, vile nimeambiwa the Ministry of Gender Ministry ile inaongozwa na Aisha, tafadhali pesa zenu ziko karibu kufika, tunaomba muombe na mfanye kazi ile inatusaidia. Vijana wetu bado tunaendelea na shughuli zenu, na mkisikia pia zile mambo zetu za short courses zikiwa launch next month, ni mzuri pia mkuje mfaidike na tusonge pamoja. Sasa nichukue muda mrefu, ilikuwa shukrani kubwa kwa serikali, kwa His Excellency the President, the Deputy President na wa Prime Cabinet Secretary kwa kutupea heshima kila wakati na kuwa hapa. Mungu awabariki sana, kaeni na amani, tupendaneni, tupelekeni watoto wetu mashule, na pia tuseme no to gender violence, tuseme no to early pregnancies, na pia tuseme no kwa pia issues za infections za mambo zingine, zile magonjwa zingine zile tunaweza zuia. Naomba mubarikiwe na tukoe pamoja. Ninawapenda sana. God bless you. Asante sana. Let's give a big hand to Honorable Charity Kadhambi. Hiyo makofi. Mheshimiwa ameongea vizuri. Makofi makubwa tafadhali. Asante sana. Amesema county ilichukua kina mama 5, hata wanafunzi wetu pia wamechukua for the first time in history a lady chair of Egerton University Student Association. Comrade, mmefuata mwelekeo mzuri. Asante sana.
It's now my pleasure, Your Excellency, to invite the Deputy Governor Nakuru County, His Excellency David Kones, to give his remarks. Karibu, Mheshimiwa. Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, PS Billion, DS Rono, Mheshimiwa Charity Kathambi, Vice Chancellor Egerton University, County Commissioner, wafanyakazi wote wa serikali, wananchi na wanafunzi wa Egerton University, hamjambo. Hamjambo tena. I want first, before I give my brief speech, to bring to you greetings from Her Excellency Susan Gihiga, the Governor Nakuru County, who was to be with us today, but because of other commitments somewhere, she sent me to bring greetings to you and warmly welcome our guest from our guest to say, Karibu, welcome. Welcome to Nakuru County, a county of unlimited opportunities. I'm delighted today to join you during the tree planting exercise here at Egerton University. Allow me to welcome you all to Nakuru City, the capital of the county of unlimited opportunities. We feel honored that Egerton University, an eminent institution of higher learning in Nakuru County, has been chosen to undertake this exercise. It is a gesture that cannot be taken for granted, and we welcome you to sample the diverse attractions within our county at the end of the function. From the onset, I want to appreciate the working relationship between the national government and county governments in planting trees to conserve forest, wetlands, reforestation, environmental pollution, and climate change. Nakuru County is a home to 3 great water bodies: Lake Naivasha, which covers an area of 149 square kilometers, Lake Nakuru, 32 square kilometers, and Lake Elementaita, 21 square kilometers. We also have the little-known Lake Solai, which has a length of 11.8 kilometers. Nakuru County currently has approximately 68,000 hectares of gazetted forests, which account for 9% of total land cover in the county. The target adopted by the county represents an increase of 10% of total land cover, which directly aligns with the national target to increase forest tree cover to at least 10% on public, private, and community lands, as stated in the National Climate Change Action Plan and the National Forest Program 2016 and 2030. Our conservation efforts in Nakuru County are geared towards tree planting with a target of increasing our forest cover to 75,000 hectares by 2030. Through promoting of community tree nurseries propagation, we target to plant 11,200,000 trees during the same period. I can assure you that through our initiative of community tree nurseries propagation, the Nakuru County government has embarked on a journey to increase the tree cover in the Great Rift Valley. Ladies and gentlemen, as a county government, we are also directing our focus on restoration of forest landscape, eradication of invasive species such as water hyacinth in Lake Naivasha, the Spongy Cities concept, creation and rehabilitation of green spaces such as Nyayo Garden and Kyoto Waste Disposal Site, Naivasha Park, Section 58 stretch, and greening of urban areas, among other initiatives. This is done in the spirit of maintaining and restoring habitats. We also endeavor to enhance ecosystem services through flood controls, carbon storage, and climate regulation.
To protect biological diversity, the County Assembly of Nakuru has passed laws which seek to protect our natural environment. The legal framework provided for in the law is an effective tool towards protecting our biodiversity. We have sought to infuse science and technology in conserving biodiversity through adoption of sustainable technologies such as renewable energies, biodegradable packaging, and recycling to reduce their impact on the environment. Nakuru County has been also undertaking civic education in environmental awareness among residents. By involving the public in environmental conservation, we have been able to enhance compliance and enforcement of conservation activities, observe the dictates of the environmental legal framework, limit encroachment on gazetted areas, and monitor air quality. As I conclude, I want to assure you that the county government is ready to collaborate with both the national government and institutions keen on tree planting and forest conservation as a way of tackling the effects of climate change. I once again welcome you to Nakuru County. Thank you very much. Let's give a big hand to the Deputy Governor. Makofi tena tafadhali. Thank you, Your Excellency, for those good remarks and also gracing our occasion. It is now my pleasure, Your Excellency, to invite the Principal Secretary in charge of Parliamentary Affairs in the Office of the Prime Cabinet Secretary, Madam Aurelia Rono, to give her remarks and guide the program from there. Thank you, Madam. Karibu. Okay, thank you very much. Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Dr. Musalia Mudavadi, Your Excellency, the Deputy Governor, Nakuru County, my colleague PS, Belio Kipsang, the National Assembly Member for Njoro Constituency, Honorable Charity Kadambi, Chairperson of Egerton University Council, Ambassador Wario, members of the Egerton University Management Board, senior government officials present, staff and students of Egerton University, members of the Beeston community, ladies and gentlemen, Bwana asifiwe. Mumechoka, Bwana asifiwe. Thank you so much. Today I'm very honored to be at Egerton University main campus, which is my alma mater and a university that I deeply value. I would like to express my heartfelt gratitude to the Vice Chancellor, Professor Isaac Kibwage, for graciously accepting to partner with us in this tree planting event. You, Mr. Vice Chancellor, have not only rallied the university's leadership to set aside 10 acres of the university's land for tree planting by the Office of the Prime Cabinet Secretary, but also accepted to receive our chief guest, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Dr. Musalia Mudavadi, his staff, as well as the political and administrative leadership of our great country for a tree planting event today. Your gracious act of opening your doors and fields to institutions in the public service demonstrates your unwavering commitment to support the government in its campaign to realize 30% national tree cover by planting at least 15 billion trees in the country by the year 2032. In order to do its part in delivering the targeted tree cover, and with a vision and guidance from our Prime Cabinet Secretary,
The office has since set itself a target of planting 10,000 trees within Egerton University. It is on this note that we have jointly agreed on what we now call the Adopt a Forest initiative. We thank you, Prime Cabinet Secretary, for accepting to lead your staff to this event. We thank you for your continuing leadership, and we remain dedicated to your service and that of our great country. We know the threat that climate change poses to our lives and our planet. It is for this reason that our joint efforts today in protecting our natural resources and mitigating this challenge is highly valued. We urge you, Vice Chancellor, to help us care for the trees as our contribution to the carbon credit program. It indeed behooves us all to do all that may be possible within our abilities to offset the emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases for a better planet. Ladies and gentlemen, the Egerton University is well known for its reputation as a champion of environmental conservation and a premier university in the fields of agriculture, environment, and natural resources management. The commitment of the University Council to the National Tree Growing and Restoration Campaign, led by Ambassador Dr. Wario, proves that this reputation is kept alive by the often quoted phrase of walking the talk. We are most grateful. I commend the Board of Management members, the Senate staff, and the students of Egerton University for their dedication to environmental conservation and stewardship. I would also like to extend my deepest appreciation to the National Government Administration officers led by the County Commissioner, the Deputy Governor, the area political leadership led by Mheshimiwa Charity Kadhambi, and the community-based groups that have contributed to this exercise. Your efforts to coordinate and ensure that this event is a success are well noted and appreciated. We also want to thank the Njoro community for joining us, that is the Beeston community. Tunashukuru sana sana leo kwa sababu mmekuja tukapanda hii miti pamoja. And tunaomba tuendelee kuchunga hii miti. Sahi atusemi tunapanda miti. We are not just planting trees. We are growing trees. Tunatunza mpaka sikue kubwa ndio itusaidie kwa njia mingi. So we thank the community of Beeston, right? This is Beeston, eh? We thank the community for joining us in this event, and it is a gesture of great honor to have you here with us today. I'm informed that Egerton University plants trees in February of each year under the Run for Mau initiative. This initiative, I'm advised, aims at raising resources and awareness of conserving the Mau forest ecosystem. We are happy to express our willingness to join the university during the next edition of the Mau tree planting event, which aims at achieving a spread of 10,000 planted trees. We will be very, very happy to do this with you. To all members of staff from the Office of the Prime Cabinet Secretary, thank you for your commitment to this event, and I look forward to an equally enthusiastic engagement in the additional tree planting events that we shall be having in the very near future. In conclusion, Your Excellency, I take this opportunity to thank everyone for their participation and for being agents of change in our pursuit of a greener and more sustainable world. I really want to wish you all the best. Wamama, nawatakia mema, wazee, watoto wa shule. Let's keep this. Let's do this at our homes. Tukienda nyumbani tuhakikishe tumepanda miti. Juu hiyo itatusaidia. Up to there, let me take this opportunity to welcome my colleague, Belio Kipsang, PS Belio Kipsang, to give his remarks, and welcome His Excellency
the Prime Cabinet Secretary. Thank you so much. Asante sana PS Rono, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, the Deputy Governor of Nakuru County, the MP for this particular constituency, my colleagues from the national government, led in this region by the County Commissioner, our colleagues from the County Government of Nakuru, our host today, the Vice Chancellor of Egerton University, the leadership led by the Chairman of Council, the University Management, the University community, the local community here, wanafunzi kutoka mashule mbalimbali, our good friends from the Fourth Estate, all of us present here today, good afternoon. Your Excellency, today is such an important day, and not only for what we are doing today, but the fact that we are doing it in this university. Because, you know, this university is known for agriculture, and unless we manage our environment, then it will be a challenge for this university to continue doing what it is known for in research in agriculture, developing the human capital that we need in agriculture, and doing all that which this country would want to do in investing in knowledge, and more critically in knowledge that drives us to what is our mainstay, agriculture. Your Excellency, the other thing which we are grateful is that we are holding it in a learning institution. You know, one thing that is common between learning institution and growing of trees is that they all start with a nursery. We start with a nursery school and we grow towards that direction. For the trees, they start from the nurseries and they grow because they have to be mentored from that particular level. So, Your Excellency, we are very grateful for joining us. But we are even more grateful again to Egerton University for availing the land that we have planted today, more than 5,000 trees. We look forward to concluding the exercise of planting 10,000 trees in the area that they have committed to you and the leadership that you provide. So, Your Excellency, today is not mine. It is really your function and your day, and you are here today to lead us in this very important exercise. I would only want to make an assurance to the Chairman of Council that as government we are not about to reduce the funding to our universities. Only last week the President launched the new funding model, and in that particular funding model it will bring more resources to the universities, because now we shall be focusing at the actual cost of our programs and making sure that our students are funded at the cost of the program. And towards this, it will bring in more resources to the universities. Again, the model will make sure that no student is left behind, because it has a blend of so many things. We have scholarships, we have our loans. It's made sure that whatever comes from the household is at the real minimum. And even whatever that comes from there is funded through the loans from our Higher Education Loans Board. So we want to assure our universities that as government, we are committed in making sure that you are adequately funded so that you can be able to provide the education that is of the quality that will take this country to the next level. Our only resource that is central to this country is the human capital.
and therefore we shall continue to invest to make sure that we produce the necessary human capital. With that, Your Excellency, is now my humble duty to welcome you to lead us in this exercise. Karibu sana. Biston hoye. Muko salama? Muko hai? Yule amekufa bebe mkono nione. Asante sana. Mheshimiwa Charity Gathambi ambaye ni mjumbe wa eneo hii, Deputy Governor wetu wa Nakuru County, Vice Chancellor na Chairman wa Council na viongozi wote wa Egerton University, wanafunzi na pia walimu wa chuo hiki, PSS ambao tumeandamana nao, Madam Rono na Dr. Belio ambaye amenena saa hizi, viongozi wa serikali wengine ambao wako hapa wakiongozwa na Regional County Commissioner, na pia ndugu na dada ambao wamefika hapa siku ya leo. Hamjambo. Yangu yatakuwa machache kwa sababu leo tuko katika hali fupi lakini ya muhimu sana ya kuhakikisha kwamba ile lengo la Rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba tuanze kupambana na hali ambayo imebadilika sana ya anga ambayo inaleta shida katika ulimwengu na haswa Kenya, tuanze kuzuia na kupambana na kurejesha taifa letu pahali ambapo inatakana iwe. Na njia moja ni kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuzwa, yanalindwa, na leo tuko hapa kufanya hivyo. Lakini kabla sijazungumza sana pale, nataka nitambue yale ambaye Vice Chancellor na Chairman wa chuo cha Egerton wamesema. Sisi tunatambua kwamba Egerton ni institution moja ya muhimu sana katika taifa letu na pia kwa maisha yetu. Utaalamu mwingi ambao utahakikisha Kenya itajilinda kwa mambo ya vyakula, kwa mambo ya uchumi, inakuzwa hapa, inapandwa hapa na kukuzwa hapa kupitia kwa watoto wetu ambao wanasomea katika chuo hiki. Kwa hivyo hao wawili wametueleza shida ambazo ziko. Walimu wa university hii wamepata labda 60% peke yake ya mshahara yao kwa muda wa miaka 4. Na pia kuna projects ambazo zimeshindikana, gharama karibu bilioni 2 na zimemaliza karibu miaka 30 bila kukamilishwa. Kwa hivyo kuna shida na kuna zingine ambazo wametaja, na mimi nataka niseme tumekubaliana tukiwa hapa na ndugu Belio ambaye anawakilisha Wizara ya Elimu kwamba sisi sote kwa serikali tutashirikiana, kwa sababu ni lazima tutoe Egerton kwa ile hali ngumu na tuirejeshe pahali ambapo panastahili. Kwa hivyo hiyo ni commitment tunataka tufanye, na tunataka hiyo commitment pia iende kwa vyuo vingine vikuu katika taifa letu. So we have a journey and we shall walk together ili tuhakikishe kwamba mambo yanabadilika tukienda mbele. Jambo la pili, sasa nataka tu niseme, tukiangalia ile hali ambayo tumetoka mawiki machache iliyopita, kiangazi kilikuwa kimekumba taifa letu na tulikuwa tumepata pigo la kiangazi ambayo haijaonekana kwa muda wa miaka 40. The worst drought in 40 years. Kwa wale ni wafugaji katika taifa letu,
walipoteza jumla ya mifugo 2,500,000, 2.5 million heads of livestock. Na pia wale ambao ni wakulima agriculturalists, pia mazao yao yakakuwa duni, na hata kwa upande wa chakula, kwa mfano kwa mahindi, tulipata magunia milioni 34 badala ya magunia karibu milioni. Ikakuwa mbaya. Tunataka tuanze kubadilisha hiyo wakati huu. Njia moja ya kubadilisha ni kuhakikisha kwamba fertilizer bei inashuka. Na hiyo ilikuwa ahadi moja ya Rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba turudishe bei ya fertilizer kutoka 7,000 hadi 3,500. Nadhani hiyo ilifanyika. Bado tunapambana na kushusha bei ya chakula. Unga haijafika pale tunataka ifike. Bado kuna shida pale. Lakini tumelenga, tunataka tupambane maisha ama gharama ya maisha ikuje chini. Na haya yote yatahitaji sisi tufanye kazi kama Wakenya, tukiona kwamba ni lazima tuweke maslahi ya wananchi mbele. Na ndio kwa sababu, kwa mfano, Rais wa Jamhuri ya Kenya juzi alisema kwamba yeye anataka serikali yake iwe tofauti. Wale walijaribu kuleta ujanja katika KEMSA, amefyatua risasi, amewang'oa. Kuna wengine hawajali maisha ya Wakenya, wanapitisha kwa njia isiyofaa sukari ambayo haitakikani, tena amefyatua risasi. Yeye anataka Wakenya wahudumiwe kwa njia ya haki, na hapo ndio sisi tunataka tulenge kama Wakenya. Kwa hivyo tunataka tusaidiane, na mimi nimekuja hapa na tumesema ni lazima tuambie Wakenya ukweli. Kama nikisimama hapa niseme kwamba nimeshusha bei ya chakula kwa ghafla, nitakuwa namdanganya. Mimi sitaki kudanganya, na sisi hatutaki kudanganya, na tusidanganyane. Hakuna kiongozi sahihi ambaye atasema anaweza ingia kwa mamlaka na badilishe gharama ya maisha kwa siku moja. Itakuwa jukumu letu tupambane na haya maneno. Na mimi nataka niambie Wakenya wa Biston na Wakenya wa Nakuru kwamba serikali ilipata buyu tupu. Kibuyu hakina kitu. Kwa hivyo jukumu letu ni kwanza kuhakikisha kwamba tunaimarisha uchumi. Na mfano ni kama vile tunaangalia Egerton. Hile shida Egerton iko nayo kama kichuo kikuu. The challenges that Egerton is facing now are not challenges that were sudden. These challenges were accumulating over time. Sasa imelipuka, imekuwa kama full-blown disease. Yale tunapambana nayo kwa kiuchumi sio mambo ya ghafla. Ni mambo ambayo wale walikuwa pale, wengine walikuwa wakipora, wengine walikuwa wakikopa kiholela holela, na hatimaye sisi tumepatikana pale kutatua ile shida ambayo imekuwa ikijengwa na wale wengine. Kwa hivyo kubadilisha uchumi itachukua hiyo muda. Na mimi nataka niwaambie mtu asiwadanganye, hata akitembea kwa barabara, kama ni vile mtu amesema na sufuria na nini, hiyo sufuria haiwezi badilisha gharama ya maisha kwa siku moja. Tutaumia kidogo, lakini mimi nataka niwaambie kuna tumaini. There is hope. And that hope shall eventually bear fruit,
ili tuende tu kwa system nzuri na tuhakikishe kwamba uchumi wetu utabadilika vile tunataka tubadilishe. Kwa hivyo hapa tumekuja na tunashukuru Egerton. Wametupatia kiasi cha shamba. Na watu wa Biston, hii si land grabbing. Hatujakuja kunyakua shamba. Sisi tumekodeshwa shamba ya Egerton na jukumu letu ni kupanda miti kwa hiyo shamba, na shamba inabaki ya chuo cha Egerton. Na tunataka katika sehemu zingine za kitaifa tuwe na mfano kama huu ili Wakenya wapande miti. Na mwaka huu Kenya inafika miaka 60. We are 60 years today. Tarehe mosi, siku ya madaraka, June 1st, Kenya shall be exactly 60 years old. Tangu tupate uhuru. Na ikiwa sisi ni Wakenya milioni 50, tukiwacha wale watoto changa kabisa, wale wamezaliwa, wale wawezi beba muti, lakini tukisema watu milioni tuseme 40, tukipanda tu muti moja tarehe mosi mwezi wa June mwaka huu, just one tree per Kenyan, we shall have planted on one day 60 million, almost 40 million trees. Na kama tuna nguvu tuongeze, we can be able to plant 60 million trees to mark Madaraka Day for Kenya at 60. Just one. Hata hawa ndugu zetu wa media wakibeba kamera siku hiyo wabebe na muti, na wengine wote tutakuwa tumefanya mambo ya ajabu katika taifa letu. Kwa hivyo nataka niwasihi kwamba yale tumefanya, tunashukuru Egerton, tutazidi kuangalia pale so that we can plant more trees. Na hii climate change imeleta shida. Mwezi wa Septemba, Rais wa Jamhuri ya Kenya ameitisha kongamano kubwa la Jumuiya ya Afrika ama bara la Afrika, kuleta viongozi kutoka nchi mbalimbali ili Kenya ionekane kwamba ni champion ya mambo ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu temperature ya dunia ya ulimwengu imeenda juu na nukta karibu 3. Na ndio kwa sababu sasa tunaona mambo ya ajabu yanafanyika. Kuna mifuriko pahali hatukuwa na mifuriko, kuna kiangazi ambapo hatukuwa na kiangazi. Kuna mambo tofauti yanafanyika katika taifa ulimwengu kwa sababu ya climate change. Kwa hivyo ni sisi sote tujitolee kinaganaga tuhakikishe tunabadilisha. Kwa hivyo hata tukitoka hapa tumekubaliana na kupitia kwa Department ya Prime Cabinet Secretary tunatoa miti 1000, na tumekubaliana na Vice Chancellor hizo miti ziko, kwamba watu wa Biston mkienda, kila mtu akienda nyumbani, ikiwezekana uchukue miti 2 ama 3 ziende mtu apande kwa compound yake. Na vile nimesema, tukijitahidi tutabadilisha mwenendo katika taifa letu. Leo tumezundiwa mabasi 7 kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa shule za sehemu hii kupitia kwa uwezo wa Madam Charity. Hiyo ni heko. Na tena tunataka watoto wetu wasome vizuri. Tunataka pia tupigane na ufisadi. Na tunataka pia tuombe na tumuulize, kwa sababu nimeona kwa magazeti kuna mambo mengi. Sasa mimi naomba rais wetu ambaye alistaafu awachane na haya maneno. Hawa watu wanamchafulia jina. Yeye sasa arudi tupande miti pamoja na yeye, awachane na hii mambo ya Jubilee, wacha wengine wapambane na hiyo. Kwa sababu inamletea mambo ambayo siyo ya maana.
Mimi nakumbuka wakati Rais Moi alistafu, Rais Moi alifika pahali akasema hii mambo ya kuendesha chama hataki, akapeana KANU, akasema yeye achungane na mambo mengine, wacha hawa pambane. Mzee Kibaki namna hiyo. Kwa hivyo sisi tunataka rais mstaafu ambaye pia kazi yake ni kuleta mambo ya amani katika eneo hii. Hata juzi tulikuwa na yeye kule Bujumbura, mimi nikitumwa kule kuwakilisha Rais William Ruto kwa mambo ya utulivu katika DRC, na yeye akiwa kama yule anakuwa facilitator kwa hiyo mambo ya amani. Tukakutana kule, tukaongea, tukasikizana kwamba Kenya ni yetu sisi zote, tuilete pamoja. Na ndio kwa sababu mimi naona yeye awachane na wale jamaa, wacha wale wapambane na hiyo siasa, yeye akuwe international statesman, atupatie heshima kuleta amani kule badala ya kupambana na watu kwa vyama. Hiyo haileti mambo mazuri. Na haya yote tunayasema kwa sababu tunataka sasa tusonge mbele. Na yule ambaye alichaguliwa, na mimi nasema asanti kwa niaba yake, ni Mheshimiwa William Ruto. Tumpatie nafasi afanye kazi yake, alafu baadaye wakati wa uchaguzi ukifika, Wakenya wataamua tena. Lakini sasa yeye ndio yuko pale, na sisi tuende mbele, tuwe kitu kimoja. We must get Kenya to be united, and we must do the right thing. And right now the right thing is to focus on the economy, to focus on climate change, and to also focus on how we can help revive the glory of Egerton University and other institutions. Those are the things that we must now be focusing on. Haya mengine tuachane nayo. Lakini kabla sijakaa, ningependa pia nitambue kupitia kwa PS kwamba kuna maafisa wengi kutoka kwa Office of the Prime Cabinet Secretary ambao wako hapa, wakisimama tu waonekane, ambao tuliamua lazima tuje nao tupande miti. Simameni tu watu wamjue. Asanteni sana nyinyi nyote. Hawa wote wametoka nasi kwa kule. Sasa tukienda nyumbani, tufikirie sana. Tufikirie. Na vile nimesema, mambo ya uchumi. Mambo ya uchumi. Mambo ya uchumi. Sijui niseme Kiswahili ama niliambiwa kila mtu yuko hapa. Ni muraigwa. Atirere. Nindirauga atirere. Andu aria akuhenia ni matweria ati ni marathondeka uchumi kwa isiku igiri. Watigene na maheni. Watige maheni. Sisi tunataka tuambie watu ukweli. Hauwezi ukabadilisha taifa letu kwa siku. Haiwezekani. Kwa hivyo tutajikakamua kidogo, lakini kuna matumaini makubwa kule mbele. Kwa hivyo nawasihi tu kama Wakenya, let us pull together, let us work together, let us support Mheshimiwa William Samoei Ruto na timu yake ili tuende mbele. And democracy is that you go through the vote, you bring out your policies, you implement. The next time the other one will bring out their policies. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki, na mimi najua tutakuwa hapa tukirudi kuangalia kwamba is our forest growing or not growing. That is what we shall do. Na kuna mipango mengi kama maji, ukosefu wa maji katika eneo hii. Serikali ya Ruto, juzi mliona president wa Italia akakuja hapa, na ile shida ilikuwa kwa Itare Dam. Serikali inazungumza na serikali ya Italy
ili watatue. Wale jamaa ambao walikuwa wakijenga warudi wamalize hiyo mradi, maji yapatikane katika kaunti ya Nakuru, isaidie wananchi wa sehemu hii. Kwa hivyo hizo ndio targets zetu tukienda mbele. So thank you so much. God bless you all, and I wish to be here again, and I'll be here again, and I'll be coming to Egerton this time, hopefully, to now celebrate both the forest and the rejuvenated Egerton University. Asante sana. Asante sana. Tumpe makofi Prime Cabinet Secretary. Ametuambia mambo mazuri, mambo mengi. Asante sana Your Excellency. Ametupa miche 1000, hiyo tutapeana utaratibu. Asante sana. Makofi kwa Prime Cabinet Secretary. Hiyo makofi ni nusu. Ametoka Nairobi na kikosi kikubwa. Tumpe makofi ile ya Nyayo 3. Moja ni ya Nairobi, ingine ni ya county, ingine ni ya Mama. Sababu ya masaa, ningependa kumuita Deputy Vice Chancellor Academic Affairs Professor Bernard Aduda to give a vote of thanks. Alafu na waomba akishamaliza tutapeana utaratibu wa kuchukua zile miche ambazo His Excellency the Prime Cabinet Secretary ametupa, ziko hapa, tutawaelekeza baada ya vote of thanks. Thank you. Your Excellency the Prime Cabinet Secretary, the government officials that you have led, the county government, the local area MP and MCS present, the council, Egerton University, the Vice Chancellor, University Management Board, Egerton University community, students, staff, the local community. I'm here advertising. Today I put on a t-shirt for Mauran. The merchandise for Mauran are available at our shop in campus, because we are going to do this every year. So local area MP, when you come, look for us. You will get white, green t-shirt with a neck all round. So choice is yours. Then I have a cap. There are different colors and types. We welcome everybody to support Mauran by buying the merchandise. Secondly, there are trees that are going to be given to the community. I'm looking for Mr. Kirui, Dr. Kirui, or the glory. He has brought us this far, so we thank him. Your Excellency, we thank the government that you have led the presence of here. We thank the support we've gotten from the government. We thank the local area MP, the local administration, everybody that contributed to this occasion. We want to thank you, we want to appreciate you,
But this exercise is not over. It will continue until we see the trees take over the environment we have planted. So we want to wish you well, we want to thank you, we want to appreciate everybody. The trees are around here, so what you are based on when you are going, this is where you'll get the trees. So mine was to thank everybody, to thank the Almighty, and I've done my part, and I wish you well. Thank you, Professor, for the vote of thanks. And now, may I request Your Excellencies for just a photo session with the dignitaries there. We really appreciate if you can just come around these seedlings so that the community and the Kenya can know that there was, and give one or two with the primary schools. Cheptoroi, one primary school pupil, and then the other primary school that was here for the Prime Cabinet Secretary to give. Tafadhali mwalimu, leta mwanafunzi mmoja. One mama from the community, mama mmoja kutoka community chief, tuletee mama mmoja. Na mzee mmoja, gender balance. Mzee mmoja ndio huyo. Watoto gender balance. Ndio huyo. Kidogo tu asonge kando tu. Okay, simama vizuri ukichukua mti kutoka kwa Prime Cabinet Secretary, alafu napiga picha mzuri. Tafadhali mama. Thank you. Wananchi, tupigie Cabinet Secretary makofi. Asante sana. Asante sana. Songa kando, alafu napiga picha. Thank you. Sasa wananchi wanapokea miti kutoka kwa Prime Cabinet Secretary. Asante sana. Thank you. Haya, nafikiri naona PS pia anapeana miti pale. Asante sana. Mheshimiwa His Excellency Deputy Governor amepeana